The 2010 Constitution, as of the 27th of August, became the rule of law. What rights do you have? What does the Constitution provide? What chapter? What article? What act? Know Your Law grants you knowledge and activates the power of the people. Join me, Consolata Chibalonza, every Wednesday at 9 p.m. on Know Your Law, only on EBN TV. Watching EBN TV, transforming your world. You are watching EBN TV, transforming your world. Na mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele, mtazamaji, ni kwamba mkasa wa moto umeendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Kajiado Kitengela, ambapo mali ya dhamana imeweza kupotea na fedha iliyoteketeza katika soko mojawapo mjini Kitengela, kaunti ya Kajiado, huku baadhi ya wafanyabiashara wakikadiria hasara baada ya moto huo kuteketeza maduka yao kwa moto. Katika moto huo unakisiwa kusababishwa na hitilafu za umeme katika baadhi ya maduka hayo kwa kusambaa kwa kasi, huku juhudi za uokoaji zikikosa kufua dafu kutokana na kutofika maeneo hayo. Inadaiwa kuwa mmoja wa miliki wa maduka hayo aliunganisha vibaya umeme huo, ukichochewa na mitungi ya gesi iliyosambaza moto huo kwa kasi. Wazima moto walifika licha ya kuchelewa kuokoa mali hizo sawia na moto uliozuka katika eneo la Jua Kali jijini Nairobi na kupeleka hasara ya shilingi milioni 50 kwa wafanyabiashara. Moto ilianza saa 1:30 na ikaendelea ikiwa mingi na hakuna kitu iliweza kuokolewa. Na masima moto ikakuja na ikasima, maji ikaisha, ikaenda kaleta tena. Sasa tunaomba watu hapa Kitengela, masima moto kaunti ya Kitengela inunue masima. Kama biashara gapi zimeathirika? Ukiangalia biashara zile zimeathirika hapa, wale watu wanaumia ni watu wengi zaidi. Utapata ni kama watu masimu, biashara hapa, pata hiyo ni biashara mingi sana zimepoteza watu. Ni watu wengi wameenda hasara. Moto ilikuwa bado sio mingi, lakini imewakia juu. Wakati wote tu nikaitisha vijana wangu wanafanya kazi wamesikia kwa sema moto ilianza na waya ya sima ambayo mtu ameconnect waya yake ya welding. Okay, ya welding yake. Hasa hii yake ilisababisha moto ikawaka. Kiliko connection. So ilianza ile side huku nyuma. Kitu ilifanya moto ikuwe kubwa. Zima moto za hii moja ya Kajiado ilikuja, ilifika mapema, moto ikiwa kidogo, wakazimazima wakatuambia maji imeisha. So it all the way from Mad River. Ilikuwa late. Kuna kitu tuliokoa. Hii moto ilianza kitu kama saa 2 na dakika 42. Kisha ikaitwa masima moto wakaitwa Wakitengela Kajiado County.
hao masimamoto walichukua kama dakika 20 kukuja. Baada ya kukuja tena wakakuja wakamaliza dakika 20 tena kuseti, ni kama hawakuwa tayari kwa kuzima moto. Kwa hivyo walichukua muda ndio wakakuja. Ile yenye ilichomeka kunakuwa kwa hii nyumba viti, mattress, sana sana viti za dhamana. Kisha zote zilichomeka. Pande ile ingine kuna stalls za simu, samaki, nguo, saloon. Nayo pande hiyo yenyewe ndio moto ilianzia. Nairobi ndio wakuja kupoesha moto. Hii sehemu ni yenyu ya kufanyia biashara, mtaendelea kufanyia hapa biashara, na tutaangalia watu wale ambao wanahitaji usaidizi. Kama ni usaidizi wa kujenga nyumba, tutaangalia mambo ya mabati ya kujenga, tutaangalia wale ambao tutasaidisha pamoja na chakula na vitu za nyumbani kama ni blanketi na nini, lakini lazima tukae na viongozi wenu ndio tupange hayo. Na mtazamaji, tukisonga mbele, viongozi na wakazi wa kaunti ya Kirinyaga wameelezea wasiwasi yao kutokana na visa vya mauaji kuongezeka katika kaunti hiyo kwa asilimia kubwa. Visa hivi vimetajwa kusababishwa na dhuluma za kinyumbani pamoja na kutokea swala la wapenzi kuoana, huku vitendo vya mauaji vikilaaniwa vikali na viongozi hao. Aidha, wamesema kuwa visa vya wazazi kuua wanawe vimezidi kuongezeka na pia kujitoa uhai. Wito huo umetolewa kwa wanaume kujitokeza ili kuyazungumzia madhira wanayopitia ili kupunguza visa hivyo. Mtu amejiua na ameua hata mtoto wake, kwa hivyo ni kitu inasikitisha sana. Sijui ni nini imetendeka. Wanaume tafadhalini jiongeeni. Tuangalie wanaume vizuri, especially kule nyumbani. Juu tukiwaangalia vizuri tutakuwa na ile pila ya taifa letu. Wanaume tunafinyiliwa sana. Huwezi pata mtu kupatia mashinga yako. Wengine umefinyiliwa, watoto wamekufinyilia na huko, mbimbi amekusukuma. Kweli kuna tatizo na watu wengi, more than 80% ama 90% ya wale watu ambao wanajitoa moyo hapa Kirinyaga County ama uhai ni wanaume. Na mimi nasema ya kwamba wanaume pia wajiunge pamoja waweze kuzungumza. Kama mtu wako na tatizo aambie mwenzake. Ukienda kwenye kanisani watu ambao wako pale 80% ni kina mama. Ukienda kwenye chama ni kina mama wako kwenye kina chama. Kwa hivyo pia wanaume na waomba mjiunge kwenye vyama, muweze kukutana, mzungumze, maana yake tunawahitaji. Na tukisonga mbele, mtazamaji, baadhi ya wanawake kutoka mashirika mbalimbali ya kiraia na vuguvugu la utetezi wa vijana walikusanyika kwa mkesha ambao ulifanyika katika kituo cha ubunifu cha vijana cha Isiolo katika mji wa Isiolo kuwakumbuka waathiriwa wa mauaji ya wanawake nchini na kulani visa vinavyoongezeka vya unyanyasaji wa kingono na kijinsia. Wakati wa tukio hilo, washiriki walizingatia dakika za ukimya baada ya kusoma kwa sauti majina ya waathiriwa wa mauaji ya wanawake ndani ya nchi. Hata hivyo, katika taarifa ya pamoja ya mitandao ya mtetezi wa Isiolo iliyosomwa na Wanjiru Mburu, kundi hilo limelani ongezeko la visa vya mauaji kwa wanawake. Statistics. These are people who are loved by their families, people who mattered, and they'll continue being people even in death. Starlet Wahoo. Maureen, an unnamed woman who was murdered on January 8th, 2024. She was 26 years old. Harriet Mora, she was murdered on January 9th, 2024. Acheng, Stella Adongo, a 21-year-old woman who was murdered on January 12th, 2024. Malkia, a 25-year-old woman who was murdered on January 14th, 2024. Rita Waeni, who was murdered on January 14th, 2024. She was a 20-year-old woman. An unnamed woman. And lastly, Grace Duya, who was murdered on January 23rd, 2024. We also stand in solidarity of the survivors of femicide in Isiolo. We remember the spirit of Elizabeth Ibrahim, who we lost in January of 2022.
We also remember the spirit of Celestine Nduku, who also lost her life in 2022. We also remember the spirit of Sakina, who lost her life in Isiolo. Na tukisonga mbele mtazamaji, wenyekiti wa masoko yote 90 katika kaunti ya Nyamira wamelalamikia ongezeko la ushuru maradufu na hali mbaya katika masoko hayo, huku wakiukashifu mpango wa gavana Amos Nyaribo kuvitwaa na kusambaza upya vibanda katika masoko kaunti hiyo. Wakizungumza kwenye kaunti ya Nyamira, wafanyabiashara hao na viongozi wao wametaja kuwa masoko mengi hayana vyoo na maji ya kutosha, taa za barabara, mrundiko wa taka ovyo na hali mbaya barabara hizo katika masoko kadhaa kaunti hiyo, wakisema kuwa watasusia kulipa ada ya ushuru ambao umeongezeka na kuwa ghali mno kufikia 3,000 pesa taslimu. Wameongeza 3,000 ya kwanza 1,500 wakisema ni ya disaster kwa pande ya moto, na hiyo 1,500 nyingine wanasema ni ya kucollect uchafu. Hatujaona ni wapi tulikaa na wanabiashara kaunti mzima, hasa kwa wenye wako municipality, tukaagree ya kwamba wakusanye 1,500 na 1,500 zote kwa chumla zikakuwa 3,000 ili zipate kuingia kwa kaunti. Giza ni kubwa soko la Miruka, tena wamama wakiuza vitu kwa soko, mvua ikinyesha kuna soko inakuwa matobe, wamama wanakanyaga mpaka juu. Drainage hakuna, maji yanapita kwa mali ya wamama, kwa matunda, kabichi na nini, vitu yote wamama wako na shida kubwa. Shedi hakuna kwa hiyo soko, choo ni moja peke yake. Kwa hivyo tuko na shida chungu zima. Soko ya ng'ombe. Na mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zingine, mahakama kuu katika maeneo ya Embu imetupilia mbali ombi la awali lililotaka wakazi kumiliki kipande cha ardhi cha hekari 44,000 kwa mpango wa makazi eneo la Mwea, ili kutupilia mbali ombi la wazee wa jamii ya Mbere wanaoidai kuwa wamiliki halali wa ardhi hiyo. Wakazi hao sasa wanataka mahakama hiyo kutupilia mbali ombi hilo kwa madai kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kuamuru kesi hiyo, licha ya mahakama hiyo kukataa ombi la wakazi hao. Any interested party entertaining the notion or belief that they can join a case and ask for it to be struck out or dismissed is obviously laboring under serious misdirections in law. A preliminary objection should be hitched on admitted, unopposed, and or solid incontrovertible facts. Dispute resolutions, hata sisi tunaipenda, lakini lazima iwe sio serikali inatusuluhisha. Wale wanagombania Mwea wakae chini, ni wale wako Mwea wanagombania Mwea ndio watapata nafasi waone muhimu ya kukaa chini, si ati kusuluhishiwa na serikali. Na mtazamaji, kwingineko, viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na seneta wa Nandi Samson Cherargei wameendelea kupigia debe mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu nchini na ule wa bima ya afya, wakitaja kuwa ni manufaa kwa Wakenya. Hata hivyo, wakizungumza katika kaunti ya Nandi, viongozi hao kwa kauli moja wamewataja wale wanaopinga sera za Rais William Ruto kuwa wanafiki na wabinafsi kutokana na kupinga ajenda hizo, ambapo hususan ujenzi wa nyumba za bei nafuu, wakitaja kuwa viongozi hao wametaka mahakama kutilia manani manufaa ya Wakenya kutokana na umuhimu wa ajenda za serikali ya Kenya Kwanza kwa nia ya kutoa fursa za ajira kwa vijana. Sheria katika bunge, kila kitu iendelee, watu wetu wapate kazi, watu wetu waweze kupata rasilimali, wapate pesa mfukoni na nyumba zijengwe katika Jamhuri ya Kenya. We cannot stop other than supporting the president na watu wa Jamhuri. And I want to assure, because we are going to write a report on Thursday, next week we are going to be in bunge na tutapitisha sheria na hakuna mtu atasimamisha mambo ya low income housing again. Hii manyumba wanajenga ni ya Wakenya. Serikali ni ya Wakenya. Mahakama ni ya Wakenya. Wale walichagua William Ruto ni Wakenya. Sasa hii kasumba gani ambaye hata sielewi hii sheria? Wale majaji wanasema huko ndani ni sheria aina gani? Mimi nimesoma wakili mpaka niko na ile ya juu. They should not, wasikubali kurule in the public interest. The issue of affordable housing is the issue of affordable housing for the interest of Kenya.
Mtazamaji, shughuli za biashara zilitatizika jijini Kisumu Jumatano hii leo baada ya wafanyabiashara kufanya maandamano wakilalamikia zoezi la ubomoaji wa vibanda unaoendelea jijini humo. Wafanyabiashara hao, mtazamaji, wanaotoka katika soko la Nyamlori walifunga baadhi za barabara za jiji hilo na pia kutatiza shughuli za uchukuzi, huku wakitaja kuwa mageuzi ya ubomoaji na uhamisho wa baadhi ya steni za magari hayakuhusisha umma kwa muda uliohitajika na kulaani kitendo hicho kupitia gavana wa kaunti. Hata hivyo, awali wafanyabiashara hao walitoa makataa ya wiki moja kwa gavana kuchagua kamati maalum kuangazia masuala yao, wakimtaka meneja wa jiji hilo Abala Awanga kutoangaisha kila kuchao. Let Governor Nyong'o appoint a team. Let Governor Nyong'o appoint a team led by his minister for planning to chair and ensure the issues of relocation are done. We want a multi-stakeholder. We want a multi-stakeholder that must be formed by Nyong'o. Naitwa Kafrina Cheng, nafanya biashara pale Garissa Lodge. Niko na duka, nauza soda, nafanya M-Pesa. Lakini Abala Awanga alisema ya kwamba sisi ni cartels. Hadi tuamua tutoke Garissa Lodge. Akasema ya kwamba tuende Uhuru Market, tupange nyumba tulipe 40,000. Uhuru Market wamepea cartels. Uhuru Market wamepea wenye wanafanya hapa county government. Please kindly, the people of Kisumu are suffering. The business community are suffering, and you are very silent in your office. At the same time, those who are elected in various offices, MCS, MP, Governor, Senator, we are very much impatient because you are not saying anything when the people of Kisumu is being suffered. Maandamano ya leo sijakubaliana naye. Hasa sisi kama viongozi wa Kisumu, masoko ya Kisumu hatujakubaliana maandamano ya leo. Juu hiyo maandamano ya leo ni ya makatels na malandlord. Wafanyibiashara hata saa hii mkifanya uchunguzi mtembee Kisumu kote kwa masoko, wafanyibiashara wako na amani, wanafanya biashara. 3 months ago to live on their own. They know we have done this thing for 2 years. We have done public participation for 2 years. They have been allocated stalls. People who want to go to where we allocated them stalls in the markets to go, those who can afford to go anywhere, they go. But that place must remain vacant. And there's a judgment on that. Na mtazamaji, tukiachana na kaunti ya Kisumu, kwenye kaunti ya Kericho ni kwamba kaunti hiyo, baadhi ya wawakilishi wadi wa bunge la kaunti ya Bomet wamemkashifu vikali gavana Hilary Barchok ambaye ni gavana wa kaunti ya Bomet kwa miradi ya kutokosa kutekeleza miradi ya maendeleo licha ya kuwa na bilioni 8.5 katika mwaka wa kifedha mwaka 2023 mwaka 2024 ambao walitaja kusalia katika mwaka huu wa kifedha. Wakilishi wadi hao kwa kauli moja walidai gavana huyo alikuwa akiweza kuatisha kisiasa kwa kuibua masuala ya maendeleo na usimamizi wa rasilimali. Viongozi hao walisema sekta ya afya, maji na barabara zimeathirika pakubwa na utumizi mbaya wa rasilimali za county, wakimsuta gavana Barchok kuwa yeye ndiye chanzo kuu. As a county assembly, we have diligently fulfilled our duties by approving necessary laws and regulations to facilitate the seamless functioning of the executive. We sanctioned the budget after thorough consultations and accommodated the governor's concerns during the approval of the estimates. Despite our efforts, the governor has failed in his mandated duties, and our attempts to seek redress are often dismissed. We are deeply disturbed by the inadequate performance of the county government, as evidenced by the following established facts. The health sector, despite being the most funded, remains the worst performing under Professor Hilary Barchok's leadership, with a substantial allocation of whooping Kenya shillings 2.079 billion for the Department of Health Services. The county has not constructed a single dispensary. Health facilities lack essential drugs and services, and Longisa Referral Hospital relies heavily on external support. Na mtazamaji, hao ni baadhi ya wawakilishi wadi wa kaunti ya Bomet ambao wamekuwa wakitoa lalama zao kuhusiana na mgao huo wa fedha
wa shilingi bilioni 8.5. Na tukisonga mbele, Wizara ya Kawi imenasa takribani tani 12 za vifaa vya nishati vilivyoharibiwa katika ghala moja katika eneo la viwandani jijini Nairobi. Vyenzo ama nyenzo hizo zilizoharibiwa zenye dhamani ya shilingi milioni 15.4 zilipatikana kufuatia taarifa kutoka kwa umma eneo la viwandani. Serikali kupitia wizara hiyo sasa inatoa onyo kali kwa wafanyabiashara wa vyuma chakavu kutokana na ongezeko la visa vya uharibifu na wizi wa vifaa hivyo humu nchini kuwa watachukuliwa hatua za kisheria. Last year alone, we exported as a country 7 billion worth of copper items from 13 licensed copper exporters, scrap metal dealers. So the big question that we are asking ourselves is, we are not a copper mining country, but we are still exporting copper worth 7 billion. And so therefore, that is why we have started, we started this crackdown, and it is bearing fruits. And we are telling you, the scrap metal dealers, please avoid dealing with energy infrastructure materials, specifically copper and aluminium. Na mtazamaji, shirika la kutetea haki za kibinadamu pamoja na viongozi wa vijana mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, wameelezea kutoridhishwa na jinsi kesi inayomkabili mhubiri tata Paul Mackenzie na washukiwa wengine inavyoendeshwa. Kulingana na afisa wa shirika la Haki Afrika Mathias Shipeta, kesi hiyo ilifaa kuangazia idadi kubwa ya waathiriwa wa maafa ya Shakahola kama mashahidi na wala sio washukiwa, ili kumshtaki mshukiwa mkuu wa mauaji hayo. Hata hivyo, Shipeta aidha anadai kuwa hatua ya kuendelea kuwazuilia waathiriwa hao wa maafa hayo kuna kiuka haki zao, kwani tayari walipitia madhila mengi katika eneo la Shakahola. Kwa upande wake, hata hivyo, rais wa bunge la vijana kaunti ya Kilifi Jacinta Mbeyu anadai kuwa baadhi ya familia zilizopoteza wapendo wao eneo hilo zimesalia katika njia panda, huku zikiendelea kusubiri matokeo ya hata hivyo kutoka kwa mahakama. Hata hivyo, wakati huo Sanga ameitaka serikali kutoa mwelekeo mwafaka wa jinsi gani familia hizo zitapata mili ya wapendo wao. Hatujafurahia vile kesi zinaendelea, haswa kesi za wale ambao wamepelekwa kotini kwa makosa ya mauaji na mengine, wale kwa victims wa Shakahola. Letu tu ni kusema katika swala la victims na suspects, unajua kuna watu wengi tuliwaokoa kule tukiwa tunaamini ya kwamba ni victims, lakini kwa sasa wamepelekwa kotini na wanashtakiwa. So swala hili la victims na suspects, tunaomba serikali na koti iangalie swala hili, kwa sababu tunaamini ya kwamba wengi wa wale ambao wamepelekwa pale kotini, kuna wengine ni victims kwa sababu walishawishiwa kwenda sehemu ile, wakafunga na watoto wao, na wengine wakakufa, na baadhi yao pia wale ambao walifunga pia walikufa. Kwa hivyo lazima tuangalie kwa jicho la victims, sio tu katika hali ya kuwaeka na kuwashtaki, kwa sababu ikiwa tutaendelea kutumia hardcore ama kutumia zile mbinu kama hizi za kuwafunga, basi huenda tukakosa pia mashahidi katika kesi hii ya Mackenzie. Anaamini ya kwamba ni maandiko yanatimia. Niko hapa kuongelea kuhusu swala la DNA, tukiangalia masaka ya Shakahola, ambapo tunapata wale watu ambao walipoteza watu wao bado wameketi mjini Malindi tokea wakati swala hili limeanza mpaka sasa. Kazi zao zimesimama, kazi za kifamilia, kazi za uchumi, zote zimesimama kwao, kwa sababu wanaketi wakiangalia, je, watu wao watawapata? DNA tunapata zilichukuliwa, samples zilichukuliwa, lakini bado majibu hayajatoka. Yale ambayo yametoka ni watu kidogo tu. Kwa hivyo ni mpaka lini watu wao wataweza kuketi hapa, maisha yao hayaendelei wakisubiria serikali iweze kuwapatia majibu ya ni lini watu wao wataweza kupatikana. Na mtazamaji, ulimwengu unapoelekea maadhimisho ya siku ya uwevu duniani siku ya Ijumaa, wadau wa mazingira wametoa wasiwasi wao juu ya kupungua kwa ardhi oevu nchini ambayo inatishia mfumo muhimu wa ekolojia. Kulingana na
Hata hivyo, shirika la International Cranes Foundation Kenya kuna haja ya kushirikisha jamii katika usimamizi wa eneo oevu, kwani wengi wao wanapatikana nje ya maeneo ambayo ni ya ulinzi, licha ya serikali ya kitaifa kutengeneza mfumo wa sera inayolinda maeneo oevu. Hata hivyo, Profesa Philip Raburu, mtaalamu wa maeneo oevu, anasema kiwango cha uelewa juu ya muhimu wa maeneo hayo ni miongoni mwa Wakenya kubaki chini. Uasin Gishu ambayo ni kaunti inawekeza na inawezekana kuandaa maadhimisho ya kitaifa ya siku ya oevu duniani Februari 2 katika ziwa Narasha, hata hivyo sehemu za Timboroa. And the reason we are having schools, or we felt that the schools were important, as part of reversing the trends in the loss of our wetlands and the species like the cranes that we work for. We are experiencing a decline in wetlands quality and also the habitats and animals that are there. Sensitization is very important, and we need the young generation. We need those in schools, the kids in primary schools, secondary schools, and even the universities, so that we can stop losing our wetlands. They are so critical to our life. There is no any other single ecosystem that provides what wetland provides, be it food, be it water, be it materials for building, be it materials for doing other things like fishing, making mats, getting brooms, and all the grass that you need to thatch our houses. So every materials comes from the wetlands. And even here, as we talk here, we have our Marola wetland here, which is providing quite a lot of that. Now, apart from that, there are so many development activities that can be done if we are using the wetlands wisely. Because as a country, we have a policy. As a country, we have had some of the regulations of using these areas which are vegetated and which are called wetlands. But the awareness levels are not high enough, and also there is no implementation. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa moja mwendo wa saa 3. Utarejelewa na mengi zaidi kwa kina katika lugha ya Kimombo. Sende mbali, jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.